My name is Ogoti Moses, and I'm the eldest grandchild of the late Mzee Asiago Ogoti. I know this is really a sad moment for everyone because Mzee was our pillar. He was like our foundation, and he always kept us moving. For 20 years, I've spent like almost 3/4 of my years with Mzee. And what I really remember about him is the passion and the ambition that he had. And kila wakati alikuwa anatueleza kwamba hard work pays. And I really remember when he used to push me that I should give my best in terms of my education and in school. And I can remember most of the time, if I didn't bring the good grades home, tungekosana, because he really pushed us to achieve our best in terms of education, because he knew that education is the key and we couldn't do anything if we didn't put extra effort in our studies. And I can talk of a lot of memories, best moments that I had with Sokoro. I remember when I was young, he used to have his business, and we could get with him in his pickup, and he will drive us along. Tungeenda naye ikiwa shamba, ikiwa kazini, town, kwenda kuleta mbolea, yote tungeenda na Sokoro. And he was really loving. I know that we will surely miss him, and I know it's a very hard moment for all of us, but we can say that Sokoro really fought a good fight. We were there when he took his last breath, and he slept peacefully. And we are sure to say that he really rested in peace. Personally, I will surely miss him. See, he used to wear a beautiful smile that could make things right. You see, even if you are away from home, Sokoro could always make us feel at home. At times, power will run out, but you know what? Sokoro was the light of the family. I will surely miss him because he won many battles for us. And I took his name, Ogoti. And I remember when I did my KCSE after my results, he told me that, you know what, Moses, wewe ndo umechukua the flag of the family. And wherever he is, I know we'll meet him again, and I can say that, dear Sokoro, I'll really make you proud. I'll hold high the Asiago family and make sure that we fly to greater heights. Because you know what, Sokoro? You really inspired us, you mentored us, and I can say that I am whom I am because of what Sokoro molded in me. My name's Josephat Asiago Mogaka. I am the fifth born of my dad and my mom. There's a lot I could say about my dad. He's the one who has shaped me to be who I am. I remember when I was growing up, he was teaching in a school. It's about 8 miles away, and we used to use a bicycle to go there. And every morning I would get up, he would put me on the bicycle, and we would go. It would take us about an hour to get there. But through those moments, one thing I remember is, because I couldn't sit at the back of the bicycle because I could fall down. So he used to put me in the front. And if you know the shape or the structure of a bicycle, it's just a mirror that I would sit on. But he would wrap his hands around me so that I don't fall. And the thing I used to remember most is when I'm sitting there, I'm holding to the front mirror of the part of the bicycle. Is sometimes I would forget and put my fingers inside where he presses the brakes, and that used to hurt. But one thing I used to know about my dad is the love, the education, and he pushed us to be the best, to rise up to the occasion. I moved from there. We moved to another school in Gonyek, and I remember that time we used to get up very early in the morning, because that time we didn't have a bicycle. He would get up with his rungu, that's a rod, and we would walk. I remember 5 o'clock in the morning, one time we were walking, and all of a sudden we see people running around. We were not sure what's going on. It's dark at night.
We're only using the moon to get through. But he was dedicated not only to us as his children, but also to his students. He would get to the office before 6 to make sure he has classes going in the morning. And I remember when I used to attend this, he taught me in one of the classes, he used to challenge me to answer questions. I mean, I had to put extra effort because when he asked the question in class, I have to be the one, or I have to be among those who knows the right answer. And one thing that I recall growing up in primary school, or high school, in primary school, is my dad used to come every end of the semester, and he would challenge us. He's like, whenever I'm looking at report cards, which shows how you performed during the semester, he would say, every time I'm looking at my kids starting from the bottom, how I wish I could start looking at your position starting at the top, because the top, the students who is at the top, or who is first comes at the top. So you just go that way, and then the student who's last comes on the bottom. And that really challenged us, that we need to be proud. We need to work hard. I needed to do extra work to be able to get to where my dad wanted us to be. As I'm talking right now, because of that earlier push from my dad, earlier determination to put extra effort in school, I was able to get to the university. I moved on. I went to America and be able to finish my bachelor's and eventually my PhD, which is what my dad really pushed us to be. He told us, really, there is nobody who can help you if you don't have the credentials to do that. And that really has been our motto. And that really has been what has been driving us. Once you have the credentials, nobody who can take that from you. That is something that you have. And far more, I have to say something about my mom, that through all this time, despite the fact that our dad was pushing us to get the best education, my mom, on the other hand, was pushing us to get the Christian standing, the Christian life. My mom would make sure that every Saturday morning we are ready, we are going to church, and my dad actually would be the one pushing, make sure that we go to church. Although in these early years he didn't go to church, he used to push us to make sure that he goes to church. But himself would stay back, and that is the time he used to spend to read the Bible. Because whenever we used to go to school, we used to have a gathering of all of us, and he would kind of give us a reminder of what is his expectation as we are going to school. And one of the things he used to tell us is he used to buy us things like the soap, the nice soap that we would go use in school. Remember, those soap, nice soap, we never use them at home. He buys them only when we go to school, so that we can be like other kids. But at home, we don't use those soap. And he would tell us, I have given you all that we have with my wife, who is my mom. And what we are left with is nothing. But we want you guys to get the best. I really miss my dad. He has instilled a lot through his time when he started getting sick. I remember when I did my PhD, it was in Parkinson's disease, and I used to ask myself, when will I ever use this degree? But lo and behold, in 2016, after I had graduated, my dad was diagnosed with Parkinson's disease. I had to go back to my thesis and try again to reread my thesis, because that is what I had done research in, and that's what my dad was suffering from. It was a humbling experience going through that thesis. It wasn't the same as the way I had written that thesis. Now that I was reading it again, knowing that my dad is suffering from the same disease, I got an opportunity to take care of my dad while he was sick. That was a tough moment. I saw my dad go from walking to not able to walk, not able to do the daily living activities. But all in all, I want to thank God because he gave me that opportunity to take care of my dad. One moment I remember is
in India when my dad went to seek for further medical treatment. And I flew there, and my other brothers also came, and my sister was there taking care of my dad. My mom was there. And this one evening, my dad was not able to use the bathroom for so long. It's been like a week. And I had to help him. That was the first time that I got to help my dad while he was sick. Seeing my dad helpless. My dad not able to comfortably sit down, not able to walk. But that was an experience for me to know that I was able to provide and to help my dad during those times. So I'll miss those moments, and those are the moments that are going to stick with me. And finally, I would like to thank my wife, Edith. He has been my support through all this. I would get last minute notice even when we went to India. I told my wife the last minute that I have to go take care of my dad. And she was very supportive. She's been very supportive. I want to thank you for the support you've given me, for being in my life, and for being that person that I can lean on. I know I depend on God, but you are that person that I can tape and sit and talk to and express myself. So thank you. I want to thank also my children, Gideon and Adasa. Gideon, you sort of understand that your grandpa, Babu, is normal. But our hope is that one day we will meet again. This is not the end. This was just bye-bye. It's a sleep. And on the second coming, we're going to see Babu again. As we usually read in our Bible, that story of the woman, of the child who was dead and Jesus rose him up. That is the same thing we're going to do when Jesus comes back again. And that's why thank you. You might not understand what's going on, but I thank you because of the wonderful kids you are to me. So as I conclude, my dad was a hero. My dad was an icon. My dad was somebody who didn't talk a lot, but took time to process a lot. Took time to study people's character before he could interact with them. And those are the characters that I'm looking to emulate as I move forward. And those are the things that my dad has taught me, and the things that will live with me, and the legacy that I will live on to, because his wish was always to see somebody succeed, especially in education and also in the Christian life. And my prayer is that God help us to help Dad to go through these projects that he had started, that we can finish them and make him proud. So with that, I want to just thank you so much. Thanks everyone for being supportive to us, our friends, my dad's students, close friends, and relatives, and other people who are around our circle. We just want to thank you so much for the support that you guys have accorded us. We really thank you from the bottom of our heart. And we pray that God keep our faith. And lastly, I will just end with saying that one time, I think it's a Wednesday before my dad passed away, my mom was really down. And that was the first time I saw my mom wipe her tears. And this story in the Bible that really made me encourage her is the story of Jairus, the daughter of Jairus who was sick. Jairus went to Jesus asking for her daughter to be well, but he got a resurrection because Jesus resurrected her daughter. And that was my encouragement for my mom, that Dad is asleep. And we know one day we will see him when he gets back, when he comes back again in his glory. Thank you again. May God bless you, and may God keep us till we meet again. Thank you. My name is Charles Maruba Getanda. I'm the son-in-law to the late Mzee Asiago. I have known the Mzee
for more than 15 years. Actually, I didn't even know him as my father-in-law. I knew him as a really father, right? We have been together for many years. He has been sick, but we have worked hard to do everything to sustain his life. I can recall I have personally taken him to India for a period of 1 month. We stayed together, and I reside in Nakuru. He has always been coming to Nakuru for treatment. It's very unfortunate that on 25th Christmas Day in the morning, he just slept. He never struggled. We thank God for the period he has been with us. It came a time that he had to go. And whatever God decides, there is nothing we can do. We accept the reality. Ninaomba sasa wale ambao mnatembea tembea. I will say he has been a very good mzee to us. We have been talking wherever there is an issue, we share. The way I have known the mzee, not even at any point has he ever shouted at anybody in my presence. I have never witnessed that. He was a kind and a soft mzee. As a family, we have not only lost a father-in-law, but we have lost a really father. He is the only father that was remaining with us, who was sharing so much. And I would say in Nakuru, he has been staying with us most of the times. Wherever he has a health problem, we could rush to Kitale, we take him to Nakuru, and the moment he recovers, we return him again to Kitale. But as of now, this is the last day, and we respect the will of God. We accept it. Thank you. My name is Alice. I am the second born. I am the second born in the family. And to say it's really painful losing a parent, especially my dad, now that we have been living together with my dad for a long time. We have struggled, but I think God said it's good for our dad to rest in peace. Actually, I can't say so much because I have no words. I love my dad, and we miss our dad. We will miss our dad. Our dad is a caring man. He was a caring man. He loved us all. More so, he will call me anytime he feels like I miss my dad. Daddy, rest in peace. We love you. I love you, Daddy. May you rest in peace till we meet again. God bless you, Daddy. Thank you. My name's Alex Asiago. I'm the third born of Mzee Asiago, and I'm the first son of the late Mzee. I just wanna say, I am who I am because of my dad. We are who we are because of him, and we shall be who we will be because of him. He was a gentle giant, a great man, loving dad. He gave us all the best. I will dearly miss him. I mean, memories of him linger in my mind. I've just lost for words because he was a great friend, a dad, a mentor, a brother to me. I mean, we shared a lot, and I'm just, so lost because I lost a friend. I lost a great man. He shall forever be in our minds, and we did all we could to make sure that he was comfortable. He did, because he gave us the best. He gave us the best, and we just had to give it back, and we'll sure, work hard and do whatever we can to, have his legacy live on. I mean, he's with us. I mean, he's gone, but I mean, he'll always be with us in spirit. And I'm grateful for having him as a dad for all these years, and for the time that we spent together. I mean, it's just gone too soon, but I know that God has good plans for all of us, and I'm encouraged because he found the Lord, and he
trusted in him in his last days, and his wisdom to us as his kids and to the grandkids. That is what we'll hold on to. It's unfortunate, but I mean, we thank God. It shall be well. I know it will be, and I'm just, staying strong at this time, and with the family and friends. I just can't thank everybody for all the overwhelming support they've provided us during this difficult time. I love you, Dad, and hope to see you soon. Miss you. Nimeshukuru nyinyi nyote vile mmekucha kukaa na sisi. Harusi ya mpendwa wangu na ndio harusi ya mwisho. Ninashukuru na ninasema ni asanti. Mzee amekoncheka kwa muda mrefu, tumejaribu lakini haikuwezekana. Lakini naambia Mungu ni asanti kwa sababu alikuwa na sababu aende mpaka wakati kama huu. Angeenda kitambo sana. Ninashukuru sana. Wenye wanakuja, wenye wako njiani, nasema Mungu awabariki, Mungu awaongoze. Na watoto wangu ninasema ni asanti kwa sababu mlikuwa baba akikoncheka mko pamoja na mimi. Asa mtoto Charles Kitanda, Aris na watoto wake. Mumenisaidia sana. Ni kama sijui nisema nini. Kila wakati tulikuwa tunakaa kwa nyumba yake, ameshughulika hata kutoa hapa paka India alikuwa ni yeye. Hawa wao kwa karibu lakini alijitoa kwa baba yake akanifikisha India. Yeye ndiye alikuwa anaamusa mzee, anamfikisha mahali na wheelchair, tena anarudi kukuja kunichukua. Ninamwambia ni asanti, Mungu akuongeze na akupatie miaka. Asanti kwa vyote na Mungu awabariki. Mimi nataka kusema asanti. Asanti kwa marafiki. Thank you to all my friends who have been with us since our dad passed away. It has not been easy, but God has been with us. I want to say thank you for your support. Thank you for your prayers. Thank you for your condolences. Even though we are missing a hero in our family. Dad has been sick for quite a while. I know he's in a good place. It has not been easy for us, but we thank God. He has given us His mercies. And we want to say thank you for the time that we spent with Dad. I want to say thank you for the time that we spent with him. He was our hero. He was my mentor. Dad pushed us to be the best of who we can. Dad pushed us to be the best. And I want to say thank you, Dad. I know where you are today. You're in a better place. You have been sick for a while, but I know you're in a better place. I want to say thank you to my friends here in Kenya and outside for what you have been able to do. I know there have been so many people who have been calling us. There have been so many people who have just reached out to see how we are doing. I want to say thank you. There's no way we can give thanks, but I just want to say on behalf of the family, thank you. And may God bless you. I know Dad is in a better place. Amen. Nyasaye tumia abantu wamintumbia mono swikirania ugucha matanga korera kaki okonogo kumia sengenjo ya korera konyetua manyende myake yonsi kaki umunyamabera mange tigara arebia okorire gasiere nyingi mono tutanyare kweresa nonyene gichichi gwita nonyene kanisa kirasa okorire etarendi kwa mwete Nyasaye okorire kirekamo paka kwarorire na tigatumuke Nyasaye umunyamabere na ntuntu wanchira na maene na Nyasaye kaki utagwancho mutumuke kiagera twaroriro chandikire Nyasaye karari gatuwa ke Nyasaye mbia mono kiagera nturuchi no kuboko ngorororo tucho konyoro na ritukoriri
kuira ni buruti bwao tuchikorana n'abasani n'abairiki na kira yo muna korera yonse tebe Nyasaye mbiye mono togotogi na okubaka kiagera nayo obogima bwitu nyamabera mange tulindi na intu tokore no mugakuri alikorera yani ali gukora Nyasaye na intu tukugwenere egere no nayo chenge kero turarare kiagera tukorje gasiringio munyamabera aitu asabire tigawenere igora bwasuru weteretari omwana omutoli Yesu Kristo. Amen. Hawa ambao wako mbele ni wa kina ndugu na sister wa marehemu. Mwenye ataongea anaitwa Joseph Mgima. Kwetu ni huko Keroka, Ichuni sublocation, Nyaribari Nyaribari constituency. Kwa leo ni sikukuu ya huyu nyilo wangu Asiago Ogoti. Ndasema pole kwa kazi ambayo amefanya. Mimi nilivyomjua ni mtu ambaye alikuwa anamcha Mungu, na watoto wake ambao wako hapa ngawa jisiwajui wote, lakini hiyo ni kwa ajili ya kazi ambao siku hizi watu wanafanya. Hiyo ni nitasema ni asanti. Poleni my sister, poleni watoto wangu. Mungu ako nani hata wakati huyo mzee ni lala. Mungu alijua siku yake itakuwa ni miaka ngapi ataishi kwa hiyo ulimwengu. Kwa hivyo ninasema asanti. Ninasema asanti. Mungu awe nanyi wakati wowote. Thank you. Basi Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Samo Mbugwa Ikumbo na nimeokoka, na tuko na mke wangu hapa Jane Duta, na tunakaa Nakuru mahali Alice anaishi, na sana tumechelewa kidogo kwa maana tulikuwa tumetoka asubuhi. Kwa hivyo nauliza mtuie radhi. Yangu tu ni kusema ya kwamba tunasikitika kwa kumpoteza mmoja wetu, baba yetu, babu yetu, mjomba wetu, lakini kwa yote Mungu ndiye mwenye mamlaka. Kwa hivyo tunaona ya kwamba hata kama tuko na majozi, lakini njia ni ile ile. Hata sisi tumeachwa, basi tunastahili tujue njia ni hiyo hiyo. Nikimalizia, ningetaka watoto wetu waendelee kumsupport mama yetu ambaye amebaki, ili wakaweza kumpa nafasi ya kuwa pamoja na wao. Tumeona kwa boma nyingi mzee akiondoka, mama anakuwa na shida ya watoto kwa hali ya mali, na wanakosa kumpa hata heshima. Kwa hivyo ningeomba ya kwamba wale watoto wa huyu mzee, rafiki yangu na ndugu yangu, wampe mama yao heshima, ili naye akaweza kuwapeleka mahali pengine kwa kimaisha. Kwa hivyo nawashukuru ninyi wote ambao mmekuja katika mkutano huu. Muwe mjisikie ya kwamba hapa ndipo mlistahili kuwa siku ya leo, na Mungu wetu awabariki. Asanteni sana. Bwana asifiwe. Duta Ikombo, mbarikiwe. Bwana asifiwe. Naitwa Batroba Kambona yako. Natoka sehemu ya Nyaribari chache Ibeno. Mtoto yangu iko hapa ni Jessica. Pole kwa kolera. Pole. Mimi ni Simon Nyakenywa Mawaya. Huyu ni sehemu yangu.
Pole. Mimi naitwa Rutu Kambona kutoka Ibeno, Kiura Sub-location. Mtoto wangu iko hapa ni Jessica Kambona. Kwa hivyo mtoto mdogo kabisa hii kwa hii boma, nimesema pole kwa kolera yangu. Pole sana marafiki wa Mzee Zakaria pamoja na Mama Josephine. Mimi kwa majina naitwa Zedi Ariga Chogo kutoka county ya Kisii, constituency ya North North. Na mtoto wangu ambaye yuko hapa kwa niaba ya ndugu yangu ambaye ni marehemu kwa jina Andrew Nyakundi, mtoto wangu ali hapa ni Daboke. Kwa hivyo poleni sana. Asante. Mimi naitwa Daniel Bunda. Huyu ambaye amezungumza ni sehemu ya 4. Asante sana. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Daniel Kilu. Huyu Mzee Zakaria ni korela wetu. Hii grupu naona hapa imetoka Mboni. Msichana wetu anaitwa Cindy Andoki. Ameolewa hapa. Na Vincent Asiago. Vincent tunamuitanga Vini, ako pale. Is the youngest in the family. Na ndio ameoa Cynthia. Kwa hivyo tumekuja kuleta rambirambi zetu kwa korela mama, tuko pamoja kwa maombi na kwa namna, kila namna. Asante sana, Mungu awabariki. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Mary Nyakenywa. Jessica ni mtoto ya dada yangu. Poleni sana kwa kifo ya Mzee Zakaria. Kwa jina naitwa Joseph Witi. Nimetoka Migori Rongo. Na niko na msichana yangu hapa anaitwa Lovians. Mama ya Dori. Na mzee nilikuwa nimekuja nikaona hapa, nimesema pole sana wakati alikuwa amekufa. Poleni. Asanteni sana. Mimi pia nimetoka Rongo. Tumekuja pamoja na ndugu yangu Mr. Witi. Kwa hivyo tumewapa pole sana kwa kupoteza mzee. Asanteni. Asante sana kwa nyinyi nyote kufika hapa. Nimekuja hapa kwa sababu mimi ni kolera. Kwa majina naitwa Catherine Ngakiraja kutoka Kisii Town. Mtoto wangu yuko hapa, anaitwa Nyaboke, anaolewa na mtoto Josephat. Asante sana kwa sababu watoto hao wa kolera yangu wamefanya kazi nyingi. Kama wangekuwa na uwezo wa kutibu kolera yangu ndio apone bangekuwa, lakini Mungu alikuwa anajua wakati msaa tarara. Wacha mama amefanya kazi usiku na mchana, hakuna mtu anamsaidia. Yaani Mungu akusaidie kolera yangu, umefanya kazi mingi. Watoto mfikirie maneno ya mama, lakini najua mama anajua Mungu iko na nguvu. Mungu ataendelea kukua naye kwa sababu ni mtu wa Mungu, kwa sababu Biblia inasema mtu wake hawezi kumwacha asumbuke. Asante sana. Naitwa Mrs. Nyamari, mimi ni kolera. Huyu ameenda huko anajiita kolera na mimi ni kolera kwa sababu ni dada yangu ananifuata. Mimi saa nyingine siongei kama kolera, naongea hata kama jirani. Kama kolera, yote mimi hiyo ni yangu. Mimi sina la kusema kwa sababu unipatia nafasi wa mwisho wa kolera. Mimi naambia kolera yangu, my friend, wewe rafiki yangu, wewe jirani yangu, Mungu akubariki tu. Hawa watoto wangu hawa, na nyinyi mlewe na watoto wenu na wachukue tuwalee vile mmelea baba yenu. Awapatie nguvu na msifanyie baba yenu peke yenu. Mnafanyia hata wote, yote atakuja mbele yako mgonjwa anataka usaidizi, msaidie kila mtu. Mungu awasaidie kabisa na washukuru. Kwa sababu nimekuja hapa kila siku, mimi ni jirani hapa, niko lakini ni jirani. Nakuja hapa kila siku 2-3 kwa naita wapi hiyo kwa mwingine mbona chakucha. Kwa hiyo nimejua kitu kwa Yanga ameenda through stress mbaya, lakini Mungu ni waajabu na najua sisi hatuna ya kulipa, sisi hata tuseme watoto walipwe, mwenye yako juu ndio atawalipa. Mbarikiwe kabisa na asante majirani wamefanya kazi nzuri.
Na asante kwa sababu mmekuja kutupea company ya mwenda sake huyu kwa yangu. Huyu kwa yangu ni hero ya watu wote. Asante. Tunatoa machozi mbaya lakini siku ile Mungu akirudi tutamuona uso kwa uso. Asante sana. Aya, Dinya watabaki na Mayore waseme tu neno kwa ufupi. Basi tuanzie huko. Useme jina haraka haraka. Kwa majina naitwa Matthew Kimaliro, natoka Sibanga Katano. Nasema pole kwa kupoteza Mzee Ogoti, rafiki yangu na jirani yangu mpendwa. Dr. Kimaliro, mwalimu, naomboleza rafiki na jirani. Bwana asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Mimi ni Ada Wanyonye. Nilifunza na Mr. Ogoti Ngonye na pia nikafundisha watoto wake. Na tena ni jirani kule Sibanga. Mungu wa amani azidi kuwapangusa machozi kwa familia na wafunge kamba takatifu. Mlie mkiwa ndani ya Yesu na Yesu atawapangusa machozi. Mbarikiwe. Majina. Naitwa Rose Bugaba, mwalimu jirani pia mwalimu Ogoti kule Katano. Mungu tu ndiye mfariji mwema. Kwa majina ni Francis Ratemo Obonyo. Mwalimu alikuwa my mentor. Nimempoteza kusema ukweli. Hata nyinyi mmempoteza pia. Asante. Jina yangu ni Joseph Mose kutoka Surungai, shamba ya Surungai. Mwalimu alifundisha Surungai Primary School wakati ule. Sasa huyu mwalimu ni mtu alikuwa na bidii. Mtu ya bidii kwa mambo yote, kwa mambo ya elimu, mambo ya ukulima na mambo mengi. Kwa hivyo jamii, mimi nasema pole, pole mama, pole na watoto kina Irene wote. Asante sana. Kwa majina naitwa Daniel Jemiron. Mwalimu alikuwa jirani yangu, naishi hapa karibu. Na mimi natoka Ngonyek. Jina langu ni George Wambua, aliyelala ni mjombangu. Hata safari yangu ya kwenda college ilianzia kwake. Mimi ni mjukuu ya Mogusu, wale wananijua. Mimi ni Ezekiel Mayore, ni mwalimu ambaye ninaishi Cheparusi. Bwana asifiwe. Kwa jina ni Ann Anduvate Linaha. Poleni sana mama, pole. Mimi ni immediate neighbor pale Sibanga. Wakiwa na kazi shambani wanakunywa maji kwangu. Poleni sana. Bwana asifiwe. Mimi ni Agri Linaha. Asanteni na poleni sana. Mimi naitwa Ochenge David Adinyo kutoka Kimagari. Vincent Omanga kutoka Masaba South. Huyu ni yanko yangu amelala. Sisi Otebo kutoka Kisi South. Huyu amelala ni yanko yangu. Daniel Mayore aliyelala ni rafiki wangu wa ndani na kutoka nyumbani. Hasa alinisaidia kimaisha na pa sehemu nzuri nikafundisha watoto wake. Makiwa mama. Ili waongee kwa niaba yetu na muwe afupi. Kwaya mkue karibu. Bwana Yesu asifiwe. Kama vile mmesikia, mimi naitwa David Adinya na mwalimu nilimjua mwaka wa 88 alipokuja Ngonyek, na baada ya muda kidogo akaenda kuwa deputy head teacher Mkuyu. Baada ya muda kidogo akarudi Ngonyek kama head teacher. Kwa hivyo akawa head teacher mzuri sana, kufanya kazi kwa bidii, na akawa promoted akawa district inspector of schools mpaka mwaka wa 2000 aliporudi darasani tena. Aliporudi darasani mimi nikawa head teacher wake, na ilitokana hivi: wakati alitoka kuwa district inspector of schools
DO alimwambia chagua shule, chagua head teacher ambaye unaweza fanya naye kazi kwa njia mzuri. Kwa hivyo alichagua mimi hapa David Adinya kuja kufanya kazi na mimi, na nataka kushuhudia kwamba alipokuja walimu waliteta sana kwamba afundishe mathematics kwa sababu yeye ni mathematician, lakini yeye akaniambia kwamba sasa angependa apate nafasi ambayo inaweza mpa muda ya afternoons kurudi nyumbani. Basi nikamwambia, nikauliza yeye, unataka darasa gani? Akasema nataka standard 3. Sasa walimu wakasema hapana, angekuwa tu mathematics. Na nikakubali kwamba awe standard 3, na alifanya kazi ya kufa na kupona kwa hiyo darasa ya 3. Hata nakumbuka siku nyingine anachukua gari yake mwenyewe anapeleka hawa watoto wote wa standard 3 mpaka museum. Expenses ni yake na anarudisha katika shule hiyo. Kwa hivyo ni yule ambaye tulimpenda, alifanya kazi mzuri na tunaendelea kumkumbuka kwa nafasi hiyo. Asanteni sana. Nami ni Ezekiel Mayore. Jinsi nilisema kwanza kuhusu Zakari ni mengi na tena sitaweza maliza. Ogoti tulikuwa pamoja katika darasa moja primary mpaka tukafanya mtihani wa darasa 8 pamoja. Tangu wakati huo tumekuwa marafiki mpaka wakati huo. Yeye aliencourage sana kuja hapa. Hata ingawa wazazi wangu walikuwa wanaishi kwa Seta, lakini yeye aliencourage mimi sana. Nami wakati nilipofika hapa nikamuencourage sana kwa sababu yeye hakuwa anaingia kanisani. Kila wakati ambayo tulikuwa tunakutana namwambia anaingia kanisani anasema nitakuja, niko pamoja naye. Wakati alibatizwa I was very much grateful. Kwa hivyo Ogoti tumekaa naye kwa muda mrefu. Yeye kwa walimu wake alikuwa anafanya kazi na bidii kutoka Kisii mpaka hapa. Kwa hivyo sina mengi ya kusema juu yake na sababu mengine. Kwa hivyo ni asanteni, na wakati huu tunapomweka mahali mwanadamu aliumbwa kutoka, tunasema ya kwamba alale salama mpaka wakati Kristo atakaporudi. Watoto wake muige tabia ya baba yenu. Mama Josephine, asante kwa kukaa na mzee wako kwa miaka yote. Asanteni. Kwaya mko wapi? Sikia sauti ya Yesu anapoita moyoni mwako, unafanya moyo asimama mlangoni pa moyo, abisha kila siku mfungulie. Sikia sauti ya Yesu anapoita moyoni mwako, unafanya moyo asimama mlangoni pa moyo, abisha kila siku mfungulie. Ana mambo mema atakuonyesha, utafarijika, utapata raha. Mambo magumu yasumbuayo atarahisisha, mwenzangu mfungulie. Ana mambo mema atakuonyesha, utafarijika, utapata raha. Mambo magumu yasumbuayo atarahisisha, mwenzangu mfungulie. Matatizo ya songa moyoni mwako, unaya
Bwana usende kwake Mwokozi. Amuita kwa upendo mwingi, asema njoni kwangu tusemezane. Matatizo yasonga songa, moyoni mwako hauna raha. Bwana usende kwake Mwokozi. Akuita kwa upendo mwingi, asema njoni kwangu tusemezane. Ana mambo mema atakuonyesha, utafarijika, utapata raha. Mambo magumu yasumbuayo atarahisisha, mwenzangu mfungulie. Ana mambo mema atakuonyesha, utafarijika, utapata raha. Mambo magumu yasumbuayo atarahisisha, mwenzangu mfungulie. Ana mambo mema atakuonyesha, utafarijika, utapata raha. Mambo magumu yasumbuayo atarahisisha, mwenzangu mfungulie. Ana mambo mema atakuonyesha, utafarijika, utapata raha. Mambo magumu yasumbuayo atarahisisha, mwenzangu mfungulie. Ana mambo mema atakuonyesha, utafarijika, utapata raha. Mambo magumu yasumbuayo atarahisisha, mwenzangu mfungulie. Ana mambo mema atakuonyesha, utafarijika, utapata raha. Mambo magumu yasumbuayo atarahisisha, mwenzangu mfungulie. Asante sana kwaya. Kwa majina mimi naitwa Henry Nyakundi. Baba yangu anaitwa Sure. Sasa Sure na Ogoti baba ya marehemu ni mandugu, kwa hivyo mwenye amelala ni kazini wangu. Asante. Tunaomboleza pamoja, huyu amelala ni kazini yangu. Mimi naitwa Josiah Machuki Mandieka, na baba ya huyu aliyelala ndio alikuwa mkubwa, baba yetu Mandieka anafuata. Asante. Naitwa Maikuri. Maikuri ni wa Mandieka. Vile huyu mwenzangu ndugu yangu ametaja, Ogoti ndiye alikuwa mkubwa. Alafu ulikuwa na mwingine alikuwa anaitwa Pencha. Alafu mwingine Mugusu. Alafu mwingine Mandieka. Mandieka ndiye mzazi wangu, naye pia alilala. Kwa hivyo Zakaria Asiago Ogoti ni ndugu yangu kabisa, kwa sababu mambo ya nyumbani unajua, mtoto wa anko yako ni ndugu yako. Kwa hivyo historia yake ya ujana wake siwezi kueleza, kwa sababu tayari mmesikia. Ya ujana ndugu yake mkubwa ataongea. Yale historia nyingine ya ukubwa wake, naona wafanyikazi wenzake pia wameshataja. Sasa sisi ni ndugu, na tunashukuru sana kwa sababu nyinyi nyote mmefika kutufariji tukiwa familia. Tunahuzunika, lakini tunakuwa na faraja tunapowaona nyinyi hivi vile mmefika. Unatupatia nguvu ya kuendelea kukaa pamoja tukiwa familia. Kwa majina, kwa ufupi, naitwa David Mandieka. Naona sasa hiyo majina ni moja. Kwa hivyo huyu ni ndugu yetu, ni ndugu yangu. Huyu amelala. Kwa hivyo nawashukuru kwa kufika kwenu, kwa kumshindikiza. Asante sana. Kwa majina, mimi naitwa Reuben. Mimi ni mtoto ya Pencha, na Pencha ndiye alikuwa anafuata baba ya Sakaraya. Mimi ningesema hivi,
Saa hizi tuko na huzuni kwa kumpoteza ndugu yetu, lakini kile kitu kinatufariki zaidi ni kwamba wakati wa mwisho tutafufuliwa, na tusiwe kama watu wenye hawana matumaini. Biblia inatuambia ya kwamba katika Zaburi 44 verses 1 inasema ya kwamba mwanamume mwenye amezaliwa na mwanamke siku zake ni chache kwa dunia, lakini na huzuni mwingi. Kile ningesema ya kwamba lazima tuwe na tumaini, tumtumainie Bwana, kwa sababu siku ya mwisho tunaambiwa kuna ufufuo na tutaonana na huyu ndugu wetu. Asanteni. If we go through the Bible, we are also told that David was given instructions of building a temple, but at one stage, Solomon is the one who delivered. If you go through some history, you will find some people mentioned like Toyota and whatever. You know that one, that history I don't want to tell you. Toyota is just the name of a person, but as you know it, it's a vehicle. So maybe one day, we could have something similar like that one called Asiago something. If I bring you very fast, you will find the Kenyatta family, that is Jomo Kenyatta. He had a love for, that's why it's called Jomo Kenyatta, because Jomo Kenyatta does not have a meaning in Kikuyu. Whoever who sits here like a Kikuyu, who's a Kikuyu, will tell you that Jomo Kenyatta does not have a meaning in the Kikuyu language. But it has got some reverence in Maasai, because that's his lifestyle which he liked. So he liked keeping cows all over. And those are the things which he enjoyed. Later on the stage, when Mama Ngine took over, she took care of those animals. At one stage, I'm taking you very fast, this young man called Muho just asked the mom, why don't you allow me to have some milk here? I said, I have a lot of milk, take whatever you want. Muho delivered some 3 crates of masiwa to some place in Ruiru. Then he left with some mzee akanambia, na hiyo usipouza nirudishie jioni, nitarudi naye. Arudishe kwa mama ngine aende kuchungia mbwa zake. That is what we call Brookside today. I take you further, the same Kenyatta is famous Uhuru Kenyatta, who is our president, comes and tells us, your children can inherit your business, but they cannot inherit your job. Maybe that's where I draw my challenge to the family, and I see and I ask Alex and the other group whether there is any dream huyu mzee alikuwa nayo which you can take a bit higher and then maybe employ some of us. As for now, may I deliver those condolences to their family from all the Nyaribarians. They say, pole sana. Maybe if they were not able to reach here, you will understand that they are with you, and they will always be with you anytime when they find they are around here. Let me not forget what has been done by the children. Alice, you have gone beyond when many of us can be able to believe. What I listened to yesterday here, I say, let God give you that strength. I know the challenges that you have, but God will never invite you to anything that He thinks you cannot handle. We know you can be able to handle. I know what you are experiencing in your life, but let God give you the strength. Don't give up. Huyo mama amebaki, will be counting much on you. I say thank you very much.
kulingana na malipo aliyopokea, akidai kwamba tajiri huyo si mwaminifu kwa malipo. Yule wa asubuhi akalalamika kulingana na malipo aliyopokea, akidai kwamba tajiri huyo si mwaminifu kwa malipo. Yule wa asubuhi mwema, yule wa mchana mwema, yule wa jioni moja, kila mtu akapata moja. Yule wa asubuhi mwema, yule wa mchana mwema, yule wa jioni moja, kila mtu akapata moja. Shambani mwake Bwana Yesu tunanung'unika, tena twajivuna. Yesu anakuja na ujira mkononi, kulipa kila mtu. Tumo shambani mwake Bwana Yesu tunanung'unika, tena twajivuna. Yesu anakuja na ujira mkononi, kulipa kila mtu. Yule wa asubuhi mwema, yule wa mchana mwema, yule wa jioni moja, kila mtu akapata moja. Yule wa asubuhi mwema, yule wa mchana mwema, yule wa jioni moja, kila mtu akapata moja. Yule wa asubuhi moja, yule wa mchana moja, yule wa jioni moja, kila mtu akapata moja. Yule wa asubuhi moja, yule wa mchana moja, yule wa jioni moja, kila mtu akapata moja. Yule wa asubuhi mwema, yule wa mchana mwema, yule wa jioni moja, kila mtu akapata moja. Sasa sisi tutapokea, sasa sisi tutapokea, tutapokea dinari moja Yesu akirudi. Sasa sisi tutapokea, sasa sisi tutapokea, tutapokea dinari moja Yesu akirudi. Sasa sisi tutapokea, sasa sisi tutapokea, tutapokea dinari moja Yesu akirudi. Sasa sisi tutapokea, sasa sisi tutapokea, tutapokea dinari moja Yesu akirudi. Asante sana kwaya ya Chepkoyo.